Сочи. Нет, без этого. Два раза. Yes. Okay. Thank you. So my speech will be, of course, in English. I'm sorry for that. I was waiting for some translation, but it hasn't come, so I have to deal with what I have. I'm sorry not to speak Russian. So next slide. Yeah, here just a little abstract, saying globally that several authors predict that the nuclei are constituted with alpha particle structures, and there are some convincing arguments for that. So this I will demonstrate. The question we have to deal with that is a kind of binding energy existing within each alpha particle. This is the first point to consider. And how to relate it to binding energy of deuterium, tritium and helium-3, because these ones actually were pre-existing to the alpha particle 1. So they exist anyway. Normally, of course, as you know, the authors say that there are hundreds of bindings or bonds within the nucleus. I will deal with only a very few bonds and try to do it with a very few bonds. This is the alpha bond, we know all, and those others which are known, which are, let's say, what I call NP, but NP is nothing else than deuterium, neutron, proton. Tritium, NNP, neutron, neutron, proton. Helium-3, which is a neutron, proton, proton bond. And a new one I have determined. So I will speak about that later. So with these four plus the alpha particle bond, I am able to demonstrate all the binding energy for every nucleus. So this is something new. Of course, it's a theory. A theory is a theory, has to be discussed. I am waiting for discussions, of course. Ну, я два слова скажу, если там кто-то не понимает. Значит, ну, ставка сделана на альфа-частицы, значит, вот как альфа-частицы могут повлиять на реакции трансмутации, и они якобы и какова энергия связи. То есть ядра альфа-частицы внутри ядра, да? Как вот альфа-частица, если она попадает, ну да, вот энергия связи внутри ядра альфа-частицы, если она составная из этих, так сказать, Да, компактная альфа-частица внутри ядра. Yeah. Next slide. So the value I have used are the following. EB alpha, this is energy binding in English, alpha. For NN, this is something you have to determine. I will do it immediately. The others are given, let's say, deuterium, tritium, or helium-3. So it's nothing special. So the energy, binding energy for alpha and NN are defined in my documents and also defined here. When I came 2 years ago, I have defined it already. I can define it again in the next presentation, which is more theoretical, but I have already done it. Basically, the NN bond is a part of the alpha bond. The alpha bond is divided in two, NN bond and PP bond, let's say neutron-neutron bond, proton-proton bond. What is quite new and
to discuss. Okay, and then there is a conversion factor, but I have not time to speak about this conversion factor. It will disappear in the calculation. It's from my calculation. So we have here, I begin with the picture of O16, let's say oxygen 16. You will see that oxygen 16, in my theory, of course, is constituted with 4 alpha particles, as you have seen. I have not the sticker. No, the... No. The light. Okay. Thank you. So 4 alpha particles, which are bonded by 4 A bonds, which are equal each to NN half and NP half. And if you calculate that, you see, this is the calculation of the binding energy for oxygen 16. You have the 4 alpha. Of course, this is 4 times the value I have just determined. Exact amount, and also for 2NN and 2NP. These are the values. For instance, 2NP, you see, is 44492. This is for 1,22246. This is the value for deuterium. So if you use that, you find a value which is that one, and which is close to the experimental value. Experimental value is 127, 619, etc. Here I have 622, a difference of 3 keV only. Ну, здесь понятно, вот он считает баланс, там по альфа, и получается, что вот если 4 альфа взять, там, посчитать, она близка к экспериментальному значению там, от 127, 127. Ну ладно, это... Okay. Next. This now we have Na20. Now I have just we just speak today with the NN. Of course, nuclei, not with others, or a bit later, yes. And but we can do it for everyone. So here we have 5 alpha particles after my theory, which are bonded in such a way that to have 2 NPP, let's say 2 helium-3 bonds. It means that 1 N from 1 alpha is linked to 1 P of the other alpha and to another P. So 1 N is... Ну тут еще хитрее, тут перекрестное определение. Okay. So this is, if I do the same calculation, I come also to calculation which is very close to how do you call that, the value, experimental value. So next slide. This is the same, it's another configuration of Ne, you see, it's that, we have the same calculation, of course. Next. This is an Mg, magnesium. You have the same type of calculation. 6 alpha particles, which are bonded by different bonds, always the same type. The precision is about 10 keV compared to the experimental value. Next, please. This is also another configuration of magnesium, but the calculation is exactly the same. You can actually divide these bonds in different type of bonds. And this is actually what happens in the nucleus, because every time we see the nucleus having another form. And people do not understand why a given nucleus has another form. And this is due to the fact that
Вот another form. Разное расположение частиц, вот может быть Another crystallic form. кристаллические структуры. Another crystallic structure, yes. Nuclear. The nuclear, yes. Yes. I try to use. Nucleus. Yes. No. It's Exotic. it's experimentally proven. Huh? Тоже в пространстве. It's proven. I can show you. So this is now silicium Se28, same type. You see, it's very comparable to Ne20, of course. Силициум. There are 2 alpha particles more, and again, the results is very close, 12 keV compared to the experimental value. Next, please. This is S32. Сера. This is very interesting because you can see that S32 has a core which is exactly the same as the oxygen 16. Always after my theory, but I have the calculation for that. And there are some NPP, neutron, proton, proton bonds between 3 alpha each time. If you do that, you have also a precision of about 14 keV compared to the experimental value. Next, please. And here you have a tentative transmutation process. This morning we saw Parkhomov gave us some possibility of transmutation, and especially O16 plus O16. Here I tried to do it, you see, how to come from an oxygen structure to the S32 structure with 2 oxygen structures. So we have first 2 oxygen structures, this is the second one, and these are bonds are modified in NPP, neutron, proton, proton bonds, to give the structure I already have shown you in the first Здесь он slide. поясняет, что вот этот самый, значит, то, что Пархомов говорил, что сера может быть и 2 кислорода соединенных, но он говорит, вот я посчитал, говорит, то действительно, так сказать, это вполне возможно на вот такую конфигурацию создать. 4 тела и 2 В конфигурации. центре кислород и снаружи вроде как кислород в кислороде. Да, но сера 64 неизвестна. 62, да. Next slide then. This is also S32 with another configuration. It's the same calculation. It is presented differently. Next, please. This is argon 36. It's rather complicated, and the reason why in the nature argon 36 does exist, but in a very few. Normally exists argon 40, let's say. 36 его очень мало, но вот So you have the same configuration, you see, each time. Again, 7 keV difference with the experimental value. And this is composed with 1 oxygen and 1 Na nucleus. So they are merged or they have fused. Next, please. You see here the transmutation process of Na with 5 alpha, NPP, NPP, and 1A, A2, A2, and oxygen like shown formerly. To create that transmutation or that merging, were just added
3A and 1 NPP, let's say. I would tell you afterwards how it's possible electromagnetically. So this is the transmutation after me again between Na and oxygen to give this new argon-36 structure. Next, please. Here you have argon-38. We have added 2 neutrons, as you see, and added 2 A bonds. And there was also a slight change. 1 A bond has been changed into NN bonds. That's all the difference. It's interesting to see that the isotopes are very close to the normal or the normal nucleus. And this again speaks for, let's say, a simple structure, which is necessary for LENR. What structure? This structure is practically the same than that one of argon-36. But 2N were added. Добавка 36, то есть тот же самый 36, но 2 добавки. То есть у него на самом деле 3 кирпичика, не только это, но еще есть вот этот самый deutерий и нейтрон, 3 кирпичика, не одна. Это известное явление в ядерной физике, магические ядра. Нет, это немного другое. То же самое. И дважды магические ядра, как наиболее упакованные. Next, please. This is argon-40. As you see, we have added here 4 neutrons, of course, with the same type of bonds, but the structure is a bit different. The core is the same than for argon-36. The core is the same. Here it has changed due to the addition of the NPP, and of course this isotope is not more stable, but more often in the nature, found in the nature. Yeah. Next. Okay. This is calcium, and you can see here also the structure of calcium. You have here a core structure of oxygen and another of magnesium. If you now look the structures of oxygen and magnesium, you have oxygen 16 4A, you remember, and for Mg24 you had 2A, 1N, and 1 NNP and 1 NPP, and for calcium you have 6A, 1 NN, 2 NNP, and 2 NPP. In other terms, calcium is equal to oxygen plus magnesium plus 1 NNP or 1 tritium and 1 helium-3 bond. Ну вот он считает, что из этих вот, так сказать, осколков надо собрать, значит, уже кальций. Вот если долго, 6 кислород, магний и кальций, то вот, это уже один шаг до трансмутации. Okay, next slide. So, conclusion of that first section. According to that hypothesis, of course it's an hypothesis, we have to discuss. The nuclei of various elements are constituted out of alpha particles bound together by 4 types of bonds. I described NN, NP, NNP, NP. NNP are oscillating to form A bonds. Ну, в общем, вот здесь понятно. Вот основные кирпичики нейтрон, протон, и вот на самом деле у него, так сказать, не просто нейтрон, протон, 2 нейтрона, нейтрон, протон, 2 нейтрона, протон, это как уже там, это самое, тритий, deutерий, так сказать, и вот они
крутится вокруг вот этих основных комплексов, альфа-частицы стабилизируют вот эти вот как бы боковые плечи. So, and these bonds are linked together by the following equations, which are very easy. Ну вот третий дерево, как состоит из этого мнения, вот из этих кирпичиков. Okay, so this was about NN alpha, NN nuclei with alpha particles. I have developed now in the next section very rapidly others, N alpha nucleus and its stable isotopes till the occurrence of decay of neutron into proton, leading to the next element of the table. So next slide, please. You can see again. You can see here again the O16 one and the relationship with O17 isotope. The isotope of oxygen 17. The difference is that 1A bond has disappeared and replaced by one NPP bond. If you do the calculation, you find this difference. Ну вот к чему он ведет? Потому что вот просто так вот взял, сложил все эти массы, ничего не пройдет. То есть хотя вроде нейтронное добавление. Надо добавить вот NPP, связь, которую вот он показал, что она там с дробными этими самыми. Вот его находка. Как складывать это вот правильно. Ну, понятно. Next. Не совсем сейчас. This is O18. So 2N more, 2 neutron more. Here the core is a core of O16, where we have added one neutron with these types of bond, alternatively NP bond, deuterium bond, and NPP bond. The same. Yeah. В общем, все понятно, то есть все понятно, что если вот эти вот его находку взять во внимание, то получается очень хороший результат. Но насколько физично все это или нет? Сейчас выяснится. Okay, and now we have F19 or F9 fluor, which is the next element. So we can compare to O18. You will see we have added the proton, of course. Bound by two deuterium bonds, and also one A bond is added, but for the rest is exactly the same. So again, this could plead for, let's say, an easy structure of the nucleus. Next, please. I have done the same with Na, of course. I have done the same for everything, but of course I have not time to present everything. You remember, Na was 5 alpha, 2 NPP, and 1 A. And you can go to the next, please. Next slide. This is Na21. So here there are some changes. We have added a neutron, and instead we have NNP and NNP bonds. Okay. And this is then Ne22, and you can see that the structure is very comparable. We have here the core structure, alpha more, 2 N's, etc. And then we have Na23. Okay, we finish. It's finished. The conclusion is that with this system, I can calculate all the bonds, all the binding energy of all
the nuclei and the isotopes in a very easy way, which pleads for, let's say, a simple structure of the nuclei, which pleads again for, let's say, LENR process. This structure is fundamental for understanding the LENR process, and especially the transmutation process. It allows to determine how the binding energy evolves, nucleus after nucleus, isotope after isotope. Indeed, trying to link the binding energy to the structure of each nucleus is essential for LNR process comprehension, as the difference of structure between the elements present at the beginning and at the end of the reaction is directly related to the energy released. Здесь мы, наверное, это самое, видите, последовательность, что как я и говорил, что вот основные таблички это, значит, дейтерий, тритий, гелий и НН дополнительно вот он считает, что это стоит. Вот он может все просчитать, трансмутацию в соответствии с этими кирпичиками. Так, это за заключение, значит, сейчас может быть 5 минут на вопросы или в конце? Нет, это разные. Значит, questions after your presentation or this moment? At this moment, Okay. Philip, I want to understand. Very famous in nuclear physics that fact that two nuclear nuclear consists of two nucleus from part of nucleus more compounded. Yes. It's named as magic nuclear. Yes? Understand, right? Yes? no, I have not. Ты скажи по-русски, я ему может, давай. я даже не понял. Что ты сказал. Ну, ты понятно. Транслейт. В ядерной физике известная вещь, что ядра, состоящие из четного числа нуклонов, наиболее упакованных, называются они компаунд, то есть магические ядра. Ну, в чем Я этому сказал. В чем вопрос? Ну, это он... Ну ты хотел перевести, Yes, the magic number, you mean? Yeah. The magic the magic number. 2, 8, 28, 20. Oh, yes, of course. Yes. Sorry. Power of nucleus. Yeah. So we have here some of them. I continue. Yeah. Okay. Okay. And nucleus consisted of power of neutrons and protons is or 2 power of nucleons is twice magic nucleus. Yeah. Yes, you know. Yeah, no. And you use maybe it, but what is use of your model? Because all of you said yes is mirror of these two facts. Yes, Yes, exactly. Exactly, you have understood. Yeah. But what is the use of your model? I have seen 2 types of transmutation. You have seen that 2 nuclei of oxygen 16 have Not oxygen. You look through and nuclear less than oxygen. Yes, yes. You mean, oh yes. Helium. Helium, oh helium, yes. Yes. Yeah. Maybe helium. Yeah. Helium have already, And all of this nuclear you see, used this fact of to make nuclear. Yes. Yes. Or
only making nuclei. Or, one or not two, twice, yes. not twice, yes. And what is the use of your model instead of these facts, of these two laws? Yes? Yes. It's laws. Yes, there are laws, but For more compound nuclei. yeah, you have seen that my theory is not against these laws. On the contrary. No, but you're asking Yeah. what's new elements in your theoretical approach comparing the traditional theoretical Yeah. view Okay. to the So- magic. Нет, не совсем так. Я его спросил. Известный факт, что есть такое, два закона, можно сказать, ядерно-физических, отражающий факт наиболее упакованных ядер. Это он магические сказал. и два, да, он сказал, что это знает, и два же магические. Вот. И они, значит, определяются количеством пар нуклонов. Просто пары нуклонов, магические, две пары, то есть 4 нуклона, два же магические. Не обязательно это 2 нейтрона, 2 протона. Вот. И 4 нейтрона тоже. Да? Вот. Так вот, в чем инновация его модели, понимаешь? В чем инновация? Он тебе любые рассчитывает атомы, а ты такой magic можешь рассчитывать. Ну, это известная вещь в ядерной Ну ты физике. только Это можешь кислород с кислородом, дважды магическое кислород. Да зачем? Бериллий 8 распадается вообще сразу же. Нестабильное ядро Ну это из совсем двух не относится, альфа-частиц. это совсем не относится к его. Именно Это относится. совсем не относится. Его идея, что вот состоит и внутри ядра имеются такие альфа-частицы, упакованные состояния. Нет, он говорит, как рассчитать тебе энергию связи. Он количественно ее не рассчитывает. Количественно до сотой доли. Количественно ее не. Он писал. I can't do Он that. алгоритм Он расчета. баланс писал. Он тебе Алгоритм, расчета, так сказать, вот, алгоритм энергии дает. связи. Но посчитать дефект масс он не сможет Он на писал, базе этого Он тебе представления. показывает экспериментальные табличные данные и расчет на его. Да. С точностью до процента. Все очень хорошо. Was different your model between traditional Yes, the magic difference. method Exactly. and The your difference. model? The difference is not about magic numbers, of course not. I agree on magic numbers. Он соглашается с магическими ядерами, но он про другое, да? The difference is, as I have tried to show, is that I need only 5 bonds. 5 связей, вот в этой арифметике он использует, тогда все хорошо получается, так сказать, Какие предсказать. 5 связей? Ну вот эти вот, между вот Мы этими. не 5 то есть составляющие как бы ядро, кроме гелий-4, еще гелий-3, тритий, да, Нет, и ну, дейтерий. нет, Так? Минимум пар у него. This is the difference. Voilà. Нейтрон, This is the difference. Да, да. Тут есть новая частица, нейтрон, которой нет вообще. Она не существует. Да, вот кроме Вот динейтрона, кроме динейтрона. Вот это впервые. Все остальные, да, все остальные как бы составляющие. This we can discuss. Окей, Ну, ладно, это ладно, да, ладно, давайте перейдем, дискуссия. да. Короткие вопросы, и Да, все. да, да. Короткие. Переведите, пожалуйста, переведите ему, и чтобы... Нет, ну вот я уже дал человеку. Is there more analogy with chemie in your model, by example, polymers or benzene rings and so on? I tried to show with only 5 bonds that I could actually do, let's say, chemie at the level of the nucleus. Ну, если хочешь, это химия, ядерная. At the level of the nucleus. Да, там водородные связи, а здесь он придумал 5 новых связей. And you can see that it is, let's say, similar to chemie. Похоже. It is similar, yes, that's Да, true. похоже. Так, все. Переведите только, чтобы я тоже понял. Минимум Правильно ли я понимаю, что это у него ядерные силы, только они действуют как-то по-особенному? Да, ну, как вот они
Это арифметика. Это вот он придумал Это алгоритм. комбинаторика, да. Комбинаторика. Окей. Какова природа? Века.